see. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. SUBCIRBE remix.
Ok mọi người, thì mình đã solo xong cho mọi người thấy được con Bose Sounlink Flex và Marshall Emberton 3 như thế nào. Thì qua cái video mình có thể thấy được là Marshall Emberton 3 khi mà để cùng ở mức volume 60% thì nó rất là thua. Có nghĩa là từ 60-70 thì có vẻ như là con Marshall nghe sẽ bé hơn, bass nó ra cũng không dày dặn, và âm các bạn thấy rất rõ, và độ chi tiết và độ sáng của hai chiếc loa rất là khác biệt. Thì có thể nhiều người sẽ nghĩ là con Bose phải bass nhiều, âm tối, nhưng không các bạn ơi. Marshall Emberton 3 âm sẽ tối hơn. Đó, thì với cái tầm giá 5.390 chính hãng niêm yết của Emberton 3 và con này 3.790 chính hãng niêm yết, thì bạn sẽ chọn cái chiếc loa nào trong cái phân khúc tầm giá. Và mình đang báo là giá niêm yết và mình cũng báo là hàng chính hãng bảo hành tại Việt Nam hết. Ok rồi, qua video này thì các bạn có thể đánh giá được cái sản phẩm Marshall Emberton 3 và Bose Sounlink Flex như thế nào. Hãy comment phía bên dưới để mình biết nha. Mình sẽ làm thêm nhiều video về Marshall Emberton 3 và Bose Sounlink Flex. Bose Sounlink Flex này thì bây giờ solo thì chỉ có những sản phẩm mới ra thì mình sẽ solo, coi là bắt đầu nó sẽ thua về cái gì, thua như thế nào. Rồi ok, vuadeal.